Safi mtazamaji, baada ya taifa la Sudani kuweza kutishia kutuma wanajeshi wake hapa nchini ili kuweza kupigana na wanajeshi wa Bwana Ruto, ama kuweza kuelekea upande wa State House ili kuweza kumwagiza Ruto aachane na Sudan. Bwana Rais William Samoei Ruto ameweza kukimbilia Marekani ili kuweza kupata usaidizi, kwa sababu yaonekana kwamba ameweza kuogopa. Karibu, hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Kenyan Media ambacho kinakusogezea matukio ambayo yanaendelea hapa nchini pamoja na rubaa za kimataifa. Jina langu nafahamika kama Mr. Igoit. Tafadhali, kama haujaweza kupiga subscription ama wewe ni mgeni hapa, tafadhali chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription, kisha uweze kubonyeza kengele na utakuwa umejikatia tikiti ya moja kwa moja kuweza kuwa mwanafamilia wa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Niweza kuona ukipiga sub, chukua sekunde nyingine ubonyeze kengele, kisha ulike video tafadhali na kuomba. Mtazamaji, baada ya Rais William Samoei Ruto kuweza kutishiwa na Sudani, ameweza kutorokea Marekani ili kuweza kutafuta usaidizi kutoka kwake Joe Biden. Nikiweza kukuelezea kwa kiduchu, mnamo Aprili Bwana Ruto aliweza kuchaguliwa na muungano wa IGAD kuja kuwa mediator wa kuleta amani katika taifa la Sudani. Kumbuka kwamba Sudani, mtazamaji, wako na mapigano ambapo jenerali wawili wanapigana, mtazamaji, majenerali wawili wanapigania uongozi. Tuko na jenerali ambaye anaongoza majeshi ya serikali pamoja na tuko na jenerali wa waasi wa serikali. Kwa hivyo hao watu wawili wanapigana na vita hivi vimeweza kuchukua miezi, mtazamaji. Kwa hivyo Marekani mara ya mwanzo ikaweza kujiondoa kwa sababu hawakuwa nataka, yani Sudani haikuwa inataka kuweza kupatana. Mweza kuona, yani kupatana kimazungumzo. Bwana Ruto akakuja akachaguliwa na muungano wa IGAD kuweza kuongoza mazungumzo. Lakini Sudan ikaweza kumkataa Bwana Ruto kwamba hawataki aweze kuongoza mazungumzo kwa sababu wanamshuku kwamba yeye ndiye anasponsor mapigano upande ule. Mweza kuona, Bwana Ruto hakuweza kusikia hayo, akaendelea mbele na kuweza kuongoza mazungumzo. Sasa hivi Sudani imeweza kumtishia kwamba wanataka vita na yeye. Wanataka vita na wanajeshi wa Kenya. Mweza kuona. Na kumbuka kwamba mtazamaji, Sudani kila mtu ni mwanajeshi. Kumbuka kwamba Sudani kila mtu ni mwanajeshi. As long as wewe ni mrefu, wewe ni mwanajeshi. Kwa hivyo baada ya taifa hili kuweza kutishia kushambulia Kenya, kuweza kupigana na wanajeshi wa Kenya, Bwana Ruto ameweza kukimbilia Marekani kuweza kuomba usaidizi. Umeweza kuona Bwana Ruto ameweza kumtuma mjumbe wake kuelekea upande wa United States of America ili kuweza kupata ujuzi kutoka kwa wasimamizi wa usalama upande wa USA. Niweza kuona mtazamaji, tukiweza kuangalia hapo ili tuweze kuchambua polepole uweze kuelewa hili mtazamaji. President William Samoei Ruto is National Security Advisor Monica Juma has reached out to the United States government in a bid to end war in Sudan. Umeweza kuona yule ambaye ni tunasemaje, advisor, yule ambaye anawapea advisor, yani yule ambaye tunasema kwamba ni mtu ambaye ni wa advice, ana advice wizara ya usalama, ameweza kuelekea Marekani kuweza kupata mafunzo jinsi ya kuweza kumaliza vita upande wa Sudani na kisha kuweza kujilinda kama taifa la Kenya, Sudani isije kashambulia Kenya. Umeweza kuona Juma held a phone conversation with President Joe Biden's National Security Advisor Jack Sullivan on the evening of Tuesday, July 25th over steps the two countries can take to solve humanitarian crisis in the North Africa country. Umeweza kuona mtazamaji, waliweza kuzungumzia jinsi ambavyo wataweza kumaliza uhasama pamoja na vita upande wa kaskazini mwa Afrika.
The two leaders discussed the steps that should be taken to restore democracy in the troubled country. Umeweza kuona mtazamaji, waliweza kuzungumzia masuala mengi, jinsi ya kuweza kuleta amani katika taifa ambalo linakumbwa na msongo wa mapigano. We reviewed the state of the region and the imperative to cohese efforts towards responding to growing humanitarian crisis, stopping the war in Sudan, supporting the strengthening of democracy expansion, the effect of the climate crisis, the commitment of Kenya to the search of peace and security beyond our region, and the value of engagement with Africa Climate Summit scheduled for September 2023, stated Juma. I urged the USA to focus sharp attention on the involving trends and dynamics in the Horn of Africa and its neighborhood. Umeweza kuona mtazamaji, aliweza kufanya mazungumzo mengi zaidi huyu Bi Monica Juma ili kuweza kuhakikisha kwamba anapata masuala ambayo yanahusiana na usalama kutoka taifa ambalo limeweza kugrow in terms of security, Marekani. The meeting came a day after Sudan Armed Forces General Yasir al-Hatta dared Ruto to fight between his troops and the Kenya Defence Forces KDF soldiers. Nimeweza kuona hapo, ndio nilikuwa nataka tuweze kuangalia. Yaani mkutano huu ulikuja siku moja peke yake baada ya yule jenerali wa Sudan kuweza kumtishia Ruto kwamba anataka vita na wanajeshi wa Kenya. Nimeweza kuona kwa sababu Ruto amekataa kabisa kusarenda kumediate taifa la Sudan ambapo mapigano yanaendelea. The escalation of the animosity came just months after al-Hatta accused the head of state of funding Rapid Support Forces RSF, which is trying to take over Khartoum. Mtazamaji, itingi nilikuelezea hii kitu kwamba kuna kikosi ambacho bwana Ruto anatuhumiwa kukifandi, yani kukipea fedha, kukipea silaha upande wa Sudani, kuweza kukichochea kupigana. Na kikosi hichi ni haramu Sudani. Umeweza kuona kikosi hichi ambacho kinafahamika kama Rapid Support Forces kinataka kuweza kuchukua Khartoum na kuweza kuchukua uongozi. Na ndicho hichi kikosi ambacho bwana Ruto anatuhumiwa kwamba anakiongoza. Sasa baadhi ya Wakenya wanauliza, ameshindwa kuteremsha gharama ya maisha hapa nchini, ameenda kuchochea mapigano Sudan. Wakenya wengine walikuwa wanauliza hivyo mtazamaji. The state Kenya that supports you Rapid Support Forces and the machineries like you with money must also bring its army, leave the Eastern Africa forces and come with your army to intervene, and we are waiting for you, al-Hatta stated. Umeweza kuona president sasa, huyu ni president wa Sudan ambaye ni general wa maafisa wa polisi ambaye anafahamika kama al-Hatta aliweza kumwambia bwana Ruto ambaye ni kiongozi wa Kenya kwamba wewe pamoja na hao vikosi vyako ambavyo una sponsor tunawahitaji kwa vita, lakini kumbuka kwamba msijumulishe wale maafisa wa polisi kutoka kanda la Afrika Mashariki, nikimaanisha East African Forces. Mweza kuona mtazamaji, mambo yameweza kuchemuka. Kenyan Foreign Affairs Cabinet Secretary Alfred Mutua, however, noted that Kenya was yet to respond to the threats because his ministry was yet to get the full context. Sasa hao wanataka kujifanya kwamba hawajajua kitu ambacho kinaendelea kipindi ambapo wameweza kupewa kanda, jinsi ambavyo yule jenerali alikuwa anasema kwamba anataka Kenya waweze kupigana nayo moja kwa moja. Anataka kuingia State House kupigana hapa nchini Kenya, kuweza kumsimamisha Ruto aache kufanya nini? Kusupport Rapid Support Forces, kusupport mapigano upande wa Sudani. Umeweza kunielewa mtazamaji? Ruto was on different occasions offered to mediate the truce between the warring parties, was rejected by the al-Hatta led faction, accusing him of bias. Unakumbuka akiwa wapi huko? South Africa. Aliweza kuambia Sudan, can you stop that
that stupidity, I think something of that kind. Kitu hicho bado inaonekana kwamba kinauma huyu general ambaye anafahamika kama al-Burhan, na ndio maana anasema kwamba anataka vita na Kenya. Umeweza kuona the generals are accusing Ruto of having links to the head of Rapid Support Forces General Mohamed Hamdani Dagalo, yule ambaye nilikwambia kwamba bwana Ruto huenda anampea vifaa, anampea pesa, anampea zana za vita. Ni kwa sababu gani? Hawa wanasema kwamba Ruto anataka kuweza kupata mambo na soko ya kuuza mafuta upande wa Sudani. Umeweza kuona, wao ndio wamesema, sio mimi mtazamaji wangu. Initially Ruto had volunteered to mediate peace talks and was ratified to take the mantle during June 15 Intergovernmental Authority for Development IGAD summit held in Addis Ababa, Ethiopia. After his rejection, Ruto then upheld to allow humanitarian agencies to operate freely because agencies are helping to alleviate the suffering caused by the conflict and their work should proceed unabated. Umeweza kuona mtazamaji, the war which began in April came after a fallout between Sudanese military and the country's main paramilitary force and has left hundreds of citizens dead. Umeweza kuona mtazamaji, the two main factions are jostling over power struggle whose fallout began in 2019 after the ouster of the then President Omar al-Bashir. Haya mtazamaji, yanakuja kipindi ambapo mapigano yalianza upande wa Sudan mnamo mwaka 2019, kipindi ambapo waliweza kumpindua aliyekuwa rais bwana Omar al-Bashir, yule ambaye aliweza kupinduliwa madarakani. Umeweza kuona, na sasa hivi hao majenerali wawili al-Burhan pamoja na Ahmed Dagalo wanapigania uongozi. Al-Burhan ana accuse ama anatuhumu bwana Ruto kuweza kumsupport Dagalo kwa kumpea zana za vita. Umeweza kuona, na ndio maana al-Burhan ameweza kutishia kushambulia Kenya kwa sababu Ruto anapeana sapoti kuelekea Sudan kuweza kupigana, alafu na yeye ndiye anaelekea kule kumediate. Umeweza kuona mtazamaji wangu, wazo lako ni lipi mtazamaji, baada ya Ruto kuweza kukimbilia USA kuweza kupewa notes, yani ni chote ameenda kutafuta notes jinsi ambavyo atakuwa analinda taifa lake lisije likashambuliwa na Sudan. Unajua Sudan, wacha nikwambie, kila mtu huko anaonekana kama ni mwanajeshi. As long as wewe ni mrefu unapewa uniform mtazamaji. Sijui Kenya ikianza kupigana na Sudan kama tutaweza kushinda. Nakumbuka kwamba hawa watoto ambao ni KDF wanaenda kupigana na Sudan ni wa Kenya, ni watoto wa watu. Na ni kwa sababu gani wanaenda kupigana? Ni kile ambacho kinasemekana kwamba Ruto anapeana support ya kupigana upande wa Sudan. Iwapo bwana Ruto ataacha hayo, alafu tena aache kupeana sapoti, alafu aachane na mambo ya kumediate, nadhani kwamba taifa hili litakuwa na amani. Lakini unasikia kwamba Sudani bado wanaendelea kutishia kushambulia Kenya. Anyway, wazo lako mtazamaji ni lipi baada ya bwana Ruto kukimbilia Marekani baada ya kutishiwa na Sudani? Kikuwa ni vizuri uweze kutoa mchango wako wa maoni, na rejea na mingi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Goit. Tafadhali nakuomba uzidi kupiga subscription.